La lluvia golpeaba contra las ventanas del cuartel, mientras María Alejandra Vázquez revisaba una vez más su equipamiento. Cada pieza de su uniforme militar estaba perfectamente alineada, cada bota brillaba bajo la luz fluorescente del dormitorio. Sin embargo, por dentro, una tormenta de dudas rugía más fuerte que la tormenta exterior. Mañana comenzaría la fase más desafiante de su entrenamiento militar. Los ejercicios de combate cuerpo a cuerpo que determinarían si tenía lo necesario para formar parte de las fuerzas especiales. Había crecido en un pequeño pueblo de las montañas de Colombia, donde las mujeres tradicionalmente se dedicaban al hogar y los hombres trabajaban en las minas o se unían al ejército. Pero María Alejandra siempre había sido diferente. Desde niña, mientras sus hermanas jugaban con muñecas, ella practicaba movimientos de artes marciales que había visto en programas de televisión. Su padre, un veterano militar retirado, inicialmente se mostró escéptico ante las ambiciones de su hija, pero eventualmente se convirtió en su mayor apoyo. Las mujeres pueden ser tan fuertes como los hombres. Lo había dicho una noche, mientras lo enseñaba técnicas básicas de defensa personal en el patio trasero de su casa. Pero la verdadera fuerza no viene de los músculos, viene de aquí. Había añadido, señalando su corazón y luego su cabeza. Esas palabras resonaban en su mente mientras se preparaba para dormir. Durante las primeras semanas de entrenamiento básico, había demostrado ser una de las reclutas más dedicadas. Sus calificaciones académicas eran excepcionales. Su resistencia cardiovascular superaba a muchos de sus compañeros masculinos, y su precisión en el campo de tiro era casi perfecta. Los instructores habían comenzado a verla como una candidata prometida para programas de entrenamiento avanzado. Pero había un problema que la atormentaba: los ejercicios de combate cuerpo a cuerpo. Cada vez que se enfrentaba a un oponente en el ring de entrenamiento, algo fallaba. No era una cuestión de técnica. Había estudiado cada movimiento, cada estrategia, cada contraataque posible. Había practicado durante horas después del entrenamiento oficial, cuando el resto de los reclutas descansaban. Sin embargo, cuando llegaba el momento del combate real, cuando sentía la adrenalina corriendo por sus venas y veía a su oponente frente a ella, su mente se quedaba en blanco. La primera vez que falló, se había dicho a sí misma que era solo nerviosismo de principiante. La segunda vez, pensó que había sido mala suerte. Pero después de la quinta, sexta y séptima vez consecutiva siendo derrotada, en menos de 2 minutos, comenzó a cuestionar si realmente tenía lo necesario para ser un soldado de élite. Sus compañeros de entrenamiento habían comenzado a murmurar. Algunos expresaban genuina preocupación y ofrecían consejos y apoyo. Otros, especialmente aquellos que desde el principio habían dudado de la capacidad de una mujer para estar en el programa, comenzaron a hacer comentarios sarcásticos. Tal vez debería considerar un trabajo en comunicaciones. Había escuchado susurrar a uno de ellos después de su última derrota particularmente humillante. El instructor principal, el sargento Ramírez, había sido relativamente paciente, pero María Alejandra podía ver la preocupación creciente en sus ojos. Después de cada combate fallido, él le daba retroalimentación técnica, señalaba errores específicos en su postura o timing, pero había algo más profundo que no se estaba abordando. Era como si hubiera una barrera invisible que lo impedía acceder a todo el entrenamiento y la preparación que había acumulado. La noche antes del ejercicio de evaluación final de combate, María Alejandra se encontró sola en el gimnasio, practicando movimientos en el aire. Golpeaba y bloqueaba contra oponentes imaginarios, ejecutando cada técnica con precisión perfecta. Pero sabía que mañana, cuando se enfrentara a un oponente real, algo volvería a salir mal. Se sentó en el suelo del gimnasio, con la espalda contra la pared fría, y por primera vez desde que había llegado al entrenamiento, permitió que las lágrimas corrieran por sus mejillas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de frustración pura. Había trabajado tan duro para llegar hasta aquí, había superado tantos obstáculos,
había demostrado su valía en todas otras áreas, pero esta única deficiencia amenazaba con destruir todos sus sueños. Recuerdo la promesa que se había hecho a sí misma el día que decidió unirse al ejército. Su prima Elena había sido víctima de violencia doméstica, y el sistema había fallado en protegerla. María Alejandra había jurado convertirse en alguien que pudiera proteger a otros, alguien que fuera lo suficientemente fuerte como para marcar la diferencia. Pero esa no podía defenderse a sí misma en un ring de entrenamiento. ¿Cómo podría proteger a otros en situaciones reales? El sonido de pasos en el pasillo la hizo sacar rápidamente sus lágrimas. No quería que nadie la viera en un momento de debilidad. Se puso de pie y fingió estar estirando cuando la puerta del gimnasio se abrió. Para su sorpresa, no era uno de sus compañeros reclutas quien entró, sino una figura que no reconoció inmediatamente. El hombre era de estatura media pero con una presencia que llenaba la habitación. Su uniforme era diferente al de los instructores regulares. Y había algo en su postura y en la forma en que se movía que sugería un nivel de entrenamiento y experiencia más allá de lo ordinario. Sus ojos eran intensos pero no hostiles, como si estuviera evaluando todo constantemente sin juzgar. Disculpe, señorita, dijo con una voz calmada pero autoritaria. ¿Y es usted la recluta Vázquez? María Alejandra se cuadró inmediatamente. Sí, señor. El hombre asintió y cerró la puerta detrás de él. He escuchado sobre sus dificultades en combate. Me preguntaba si podríamos hablar. Por primera vez en semanas, María Alejandra sintió una chispa de esperanza mezclada con curiosidad intensa. No sabía quién era este hombre ni por qué estaba interesado en sus problemas, pero algo en su manera de hablar le decía que esta conversación podría cambiar todo. El hombre se presentó como comandante Torres, y María Alejandra inmediatamente reconoció las insignias que indicaban que era parte de las fuerzas especiales navales. Su reputación lo precedía. Era conocido por haber entrenado algunos de los soldados más elite del país, y por haber participado en misiones que permanecen clasificadas. Que alguien de su calibre estuviera interesado en hablar con una recluta que no podía ganar un solo combate de entrenamiento era tanto intimidante como inexplicable. Sientes, recluta, dijo señalando una banca cercana. Su tono no era el de un superior dando órdenes, sino más bien el de alguien que quería tener una conversación real. He estado observando sus entrenamientos durante las últimas 2 semanas. María Alejandra sintió que su estómago se hundía. Si un comandante SEAL había estado observándola, significaba que sus fracasos habían llegado a niveles muy altos de la cadena de comando. Probablemente estaba a punto de ser informada de que sería transferida a un programa diferente o, peor aún, dada de baja del entrenamiento militar avanzado. Señor, sé que mis actuaciones en combate han sido deficientes. Comenzó, pero él levantó una mano para detenerla. No he venido aquí para hablar sobre sus fracasos, dijo con una ligera sonrisa. He venido porque he visto algo que sus instructores regulares no han notado. Digame. Que siente justo antes de cada combate. La pregunta la tomó por sorpresa. Era personal, psicológica, no el tipo de análisis técnico que había recibido de otros instructores. Siento nervios, supongo. Adrenalina. Mi corazón se acelera. No, dijo firmemente. Eso es lo que su mente le dice que siente. ¿Qué siente realmente su cuerpo? ¿Qué pasa con su respiración? Con sus músculos. María Alejandra cerró los ojos y trató de recordar los momentos antes de cada combate. Mi respiración se vuelve superficial. Mis músculos se tensan, especialmente en los hombres. Y como un zumbido en mis oídos. Exactamente. Ahora digame algo. Cuando era niña, ¿tuvo alguna experiencia que la hiciera sentir completamente indefensa? La pregunta la golpeó como un puñetazo inesperado. Imágenes que había enterrado profundamente en su memoria comenzaron a resurgir. Tenía 8 años cuando el hermano mayor de un amigo la había acorralado en un granero durante una fiesta familiar. No había llegado a tocarla,
Pero la forma en que la había mirado, las cosas que había dicho, la sensación de estar atrapadas sin posibilidad de escape, habían cuidado gravedad en su subconsciente. No vio como eso se relevante, señor. Dijo, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. El comandante Torres se inclinó hacia adelante. Es completamente relevante. Su cuerpo recuerda esa sensación de impotencia y la reproduce cada vez que se encuentra en una situación de confrontación física directa. No es una falta de habilidad o valencia, es una respuesta de supervivencia mal adaptada. María Alejandra sintió como si hubiera sido vista de una manera que nunca antes había experimentado. Durante meses había sido evaluada por su fuerza física, su velocidad, su técnica, pero nadie había profundizado en la psicología detrás de sus acciones. ¿Cómo puedo superarlo? Preguntó. Y por primera vez en semanas, su voz tenía esperanza en lugar de desesperación. Con entrenamiento muy específico, respondió. Pero no el tipo de entrenamiento que ha estado recibiendo. Necesita reprogramar su respuesta automática al confronto. Y eso requiere que enfrente exactamente lo que más teme. Durante los siguientes días, el comandante Torres trabajó con María Alejandra después de las horas de entrenamiento regular. No comenzaron con combate físico, sino con ejercicios de respiración y visualización. Lu enseñó técnicas para reconocer cuando su sistema nervioso comenzaba a activar la respuesta de lucha o huida, y métodos para mantener el control consciente, incluso cuando su cuerpo quería entrar en pánico. El miedo no es su enemigo, lo explicó durante una de estas sesiones. El miedo descontrolado sí lo es. Un soldado que no siente miedo es peligroso porque es imprudente. Un soldado que siente miedo pero lo canaliza correctamente es imparable. Gradualmente, introdujo elementos de estos controlado en sus entrenamientos. La hacía realizar ejercicios de combate mientras sonaban alarmas fuertes, mientras luces estroboscópicas desorientaban su visión, mientras él gritaba comandos contradictorios. Al principio, su rendimiento empeoró aún más, pero lentamente comenzó a desarrollar la capacidad de mantener la claridad mental incluso en medio del caos. El verdadero avance llegó durante la tercera semana de entrenamiento especial. El comandante Torres había diseñado un escenario donde María Alejandra tenía que defenderse mientras estaba literalmente acorralada en una esquina, recreando la sensación de estar atrapada que había experimentado de niña. Durante los primeros intentos, se había paralizado completamente, pero esta vez algo fue diferente. En lugar de luchar contra la sensación de pánico, la reconoció y la dejó pasar a través de ella. Sintió el miedo, lo aceptó, y luego accedió a una calma profunda que no sabía que poseía. Cuando su compañero de entrenamiento se acercó para el ataque simulado, María Alejandra no vio a un oponente, vio una serie de movimientos que podía predecir y contrarrestar. La pelea duró menos de 30 segundos, pero terminó con su oponente en el suelo y ella controlando la situación completamente. Ahora, intimes, dijo el comandante Torres con una sonrisa genuina. El combate real no es sobre fuerza bruta o velocidad. Es sobre mantener la claridad mental cuando todo el mundo a tu alrededor se está volviendo loco. Es sobre convertir tu mayor debilidad en tu mayor fortaleza. Pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. Los ejercicios de evaluación final se acercaban. Y María Alejandra sabría pronto si todo este entrenamiento intensivo había sido suficiente para superar años de condicionamiento psicológico. Más importante aún, tendría que demostrar sus nuevas habilidades no solo ante instructores comprensivos, sino ante compañeros que habían comenzado a dudar de su lugar en el programa. La noche antes de las evaluaciones finales, el comandante Torres le dio una última pieza de consejo. Mañana, cuando esté en ese ring, recuerde que no está luchando solo contra su oponente. Está luchando contra cada persona que le dijo que no pertenecía aquí, cada momento en que dudó de sí misma, cada miedo que la ha limitado. Pero también recuerde que tiene algo que muchos soldados nunca desarrollan,
La capacidad de transformar el trauma en fortaleza. El día de las evaluaciones finales amaneció gris y humito, con una neblina espesa que cubría los campos de entrenamiento como una manta pesada. María Alejandra se despertó antes del toque de Diana, sintiendo una extraña combinación de calma y energía corriendo por sus venas. Era una sensación completamente diferente a los nervios que había experimentado antes de combates anteriores. Durante las semanas de entrenamiento especializado con el comandante Torres, había aprendido a leer las señales de su propio cuerpo como un instrumento de precisión. Su respiración era profunda y controlada. Sus músculos estaban relajados pero listos. Y su mente tenía esa claridad cristalina que había estado buscando durante meses. El comedor estaba inusualmente silencioso durante el desayuno. Todos los reclutas sabían que este era el día que determinaría quiénes continuarían al siguiente nivel de entrenamiento y quiénes serían reasignados a roles diferentes. Las conversaciones eran mínimas, y cuando las había, eran en susurros nerviosos. Miguel Herrera, uno de los reclutas que había sido consistentemente hostil hacia la presencia de mujeres en el programa, se acercó a su mesa. Espero que tengas un plan de respaldo, Vázquez, dijo con una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Porque después de hoy, probablemente estarás empacando tus cosas. María Alejandra lo miró directamente a los ojos, sin la defensividad que había mostrado en encuentros anteriores. Miguel, dijo calmadamente, estoy exactamente donde necesito estar. Había algo en su tono que hizo que él retrocediera ligeramente. No era agresión ni bravada, sino una confianza tranquila que no había mostrado antes. Algunos de los otros reclutas notaron el intercambio, y por primera vez, fue Miguel quien pareció incómodo. Las evaluaciones comenzaron a las 0800 horas. El gimnasio había sido reorganizado con múltiples áreas de combate, y varios oficiales de alto rango estaban presentes para observar. María Alejandra vio al comandante Torres entre los observadores, pero él no hizo ningún gesto de reconocimiento. Habían acordado que durante la evaluación, no habría tratamiento especial ni conexión visible entre ellos. Los combates estaban organizados en orden de dificultad progresiva. María Alejandra observó mientras sus compañeros se enfrentaban en sus propias evaluaciones. Algunos mostraron un rendimiento excelente, otros claramente lucharon bajo la presión. Cuando llegó su turno, un murmullo recorrió las tribunas donde estaban sentados los reclutas que ya habían completado sus combates. Su primer oponente fue Carlos Mendoza, un recluta de complexión mediana que había sido consistentemente competente pero no excepcional en entrenamientos anteriores. Era exactamente el tipo de oponente que María Alejandra había enfrentado y perdido contra múltiples veces antes. Cuando se pusieron en posición, María Alejandra aplicó inmediatamente las técnicas que había aprendido. En lugar de enfocarse en su oponente, se conectó con su propia respiración y con la sensación de sus pies en el suelo. Podía sentir la energía nerviosa de Carlos, su ligera tensión en los hombros, la forma en que favorecía ligeramente su pierna derecha. El silbatazo inicial sonó, y Carlos se movió con la agresividad típica que María Alejandra había esperado. Pero esta vez, en lugar de reaccionar con pánico o tensión, se movió con una fluidez que sorprendió a todos los observadores. Evadió su primer ataque con un movimiento mínimo y eficiente, y luego utilizó el impulso de él para ejecutar una técnica de derribo que había practicado cientos de veces pero nunca había logrado aplicar bajo presión. El combate terminó en menos de un minuto, con Carlos en una leve de sumisión. El silencio en el gimnasio era palpable. Incluso los instructores intercambiaron miradas de sorpresa. Su segundo combate fue contra Patricia Ruiz, una de las pocas otras mujeres en el programa y alguien que había sido consistentemente superior a María Alejandra en combates de entrenamiento. Patricia era técnicamente sólida y físicamente fuerte, pero María Alejandra ahora poseía algo que no había tenido antes: la capacidad de leer a su oponente no solo físicamente, sino psicológicamente.
Podía ver que Patricia esperaba el mismo rendimiento pobre que María Alejandra había mostrado en el pasado. Había una ligera complacencia en su postura, una subestimación que María Alejandra decidió usar a su favor. Cuando comenzó el combate, permitió que Patricia tomara la iniciativa, estudiando sus patrones y ritmo. Luego, en un momento cuidadosamente calculado, cambió completamente su estrategia y tomó control total del encuentro. Este combate duró más tiempo, casi 3 minutos, pero el resultado fue igualmente decisivo. Patricia, quien había entrado al ring como favorita clara, se encontró siendo dominada por alguien que había considerado la más débil del grupo. Para el tercer y final combate, los murmullos entre los observadores habían convertido en conversations abiertas de asombro. Su oponente final era Diego Morales, ampliamente considerado el mejor combatiente del grupo de reclutas. Era más grande, más fuerte, y tenía experiencia previa en artes marciales. Era el tipo de desafío que incluso los reclutas masculinos más fuertes encontraban intimidante. Antes de entrar al ring para este último combate, María Alejandra hizo algo que sorprendió a todos. Sonrió. No era la sonrisa nerviosa de alguien que está fingiendo confianza, sino la sonrisa genuina de alguien que finalmente entiende algo fundamental sobre sí misma. Cuando se enfrentó a Diego, pudo ver en sus ojos que él había subestimado completamente lo que acababa de presenciar en sus combates anteriores. Él había visto sus derrotas previas y asumía que sus victorias recientes habían sido suerte o que sus oponentes habían tenido un mal día. La transformación que ocurrió en el ring durante este combate final fue algo que los observadores recordarían durante años. María Alejandra no solo utilizó técnicas de combate, utilizó psicología, estrategia, timing perfecto, y una comprensión intuitiva del flujo del combate que típicamente toma años desarrollar. Cuando Diego intentó usar su ventaja de tamaño y fuerza, María Alejandra lo neutralizó con técnica superior y posicionamiento inteligente. Cuando trató de intimidarla con agresividad, ella mantuvo una calma perfecta que lo desequilibró psicológicamente. Y cuando él comenzó a frustrarse y cometer errores, ella los capitalizó con precisión quirúrgica. El combate final terminó con Diego, el favorito indiscutible del programa, siendo sometido por la persona que todos habían considerado la más probable de ser eliminada. El silencio en el gimnasio fue roto por algo que María Alejandra nunca había escuchado antes. Aplausos espontáneos de sus compañeros reclutas. Los días siguientes a las evaluaciones finales fueron un torbellino de cambios que María Alejandra nunca había anticipado. Su transformación en el ring no solo había asegurado su lugar en el programa avanzado, sino que había alterado fundamentalmente la dinámica de todo su grupo de entrenamiento. Los compañeros que anteriormente la habían visto como el eslabón débil ahora la buscaban para consejos sobre técnica y estrategia mental. Miguel Herrera, quien había sido uno de sus críticos más vocales, se acercó a él 3 días después de las evaluaciones. Su actitud había cambiado completamente. María Alejandra dijo, usando su nombre completo por primera vez en lugar de simplemente Vázquez. ¿Podrías mostrarme esa técnica de derribo que usaste contra Carlos? He estado tratando de entenderla, pero hay algo en tu timing que es diferente. Esta transformación en las relaciones no se limitaba a sus pairs. Los instructores regulares, quienes habían estado considerando en privado su posible resignación, ahora la ven como un estudio de caso fascinante en el desarrollo del potencial latente. El sargento Ramírez, en particular, se había acercado al comandante Torres para entender qué tipo de entrenamiento había producido tal cambio dramático. No fue el entrenamiento lo que la cambió. Había explicado el comandante Torres durante una reunión privada entre instructores. Fue ayudarla a acceder a capacidades que siempre había tenido. Muchas veces, los obstáculos más grandes que enfrentamos no son externos, sino internos. Su trabajo fue desarmar las barreras psicológicas que lo impedían acceder a su verdadero potencial. Pero para María Alejandra,
La verdadera transformación no era solo en sus habilidades de combate. Era en su comprensión completa de quien era y de lo que era capaz. Durante una conversación final con el comandante Torres antes de que él regresara a sus propias responsabilidades, reflexionaron sobre lo que había ocurrido. ¿Sabe que fue lo más importante que aprendí? Lo preguntó mientras caminaban por los campos de entrenamiento en el atardecer. No fue una técnica específica o una estrategia de combate. Fue entender que mis experiencias pasadas, incluso las traumáticas, podían convertirse en fuentes de fuerza en lugar de limitations. El comandante Torres sonrió. Esa es una lección que muchos soldados nunca aprenden, incluso después de décadas de servicio. El trauma no procesado puede paralizar, pero el trauma integrado y entendido puede crear una profundidad de carácter y habilidad que es extraordinaria. Habían legado a un punto en el sendero donde podían ver todo el complejo de entrenamiento extendido ante ellos. Otros grupos de reclutas estaban realizando ejercicios en la distancia, algunos probablemente enfrentando sus propias luchas internas y obstáculos. ¿Qué sigue para usted ahora? Preguntó el comandante. María Alejandra había estado pensando en esa misma pregunta. Su éxito en las evaluaciones finales la había calificado para varios programas especializados, incluyendo algunos que tradicionalmente habían sido exclusivos para hombres. Tenía opciones que nunca había imaginado cuando comenzó su entrenamiento. Quiero especializarme en operaciones de rescate y protección de civiles, respondió. Pero también quiero trabajar con otros soldados que están luchando con barreras similares a las que yo enfrento. Creo que mi experiencia podría ayudar a otros a superar obstáculos que parecen imposibles. El comandante Torres asintió con aprobación. Esa es la marca de un verdadero líder. No solo superar sus propios desafíos, sino usar esas experiencias para elevar a otros. Durante las semanas siguientes, mientras María Alejandra se preparaba para la siguiente fase de su entrenamiento, comenzó a darse cuenta de que su historia había comenzado a tener impacto más allá de su círculo inmediato. Otras mujeres en el programa militar, algunas en bases diferentes, habían escuchado sobre su transformación y la estaban contactando para consejos y mentoría. Una de estas mujeres era teniente Ana Sofía Guerrero, una oficial de inteligencia que había estado luchando con problemas de confianza en situaciones de combate simulado. Durante una videollamada, Ana Sofía lo explicó como su historia lo había dado esperanza de que sus propias limitations no eran permanentes. Durante años pensé que simplemente no tenía lo necesario para situaciones de combate, lo dijo Ana Sofía. Pero escuchar sobre tu transformación me hizo darme cuenta de que tal vez no se trata de tener lo necesario, sino de entender y trabajar con lo que ya tenemos. Estas conversaciones llevaron a María Alejandra a desarrollar lo que eventualmente se convertiría en un programa de mentoría informal para soldados que enfrentaban obstáculos psicológicos en su entrenamiento. Trabajaba con ellos después de horas, compartiendo no solo técnicas específicas, sino la filosofía más profunda que había aprendido del comandante Torres. 6 meses después de sus evaluaciones finales, María Alejandra se encontró de vuelta en el mismo gimnasio donde había experimentado tantas derrotas frustrantes. Pero esta vez estaba allí como instructora assistant, ayudando a entrenar a una nueva clase de reclutas. Entre ellos había varias mujeres que enfrentaban desafíos similares a los que ella había experimentado. Una de estas reclutas, Isabel Moreno, se acercó a ella después de una sesión de entrenamiento particularmente difícil. Isabel había mostrado excelente rendimiento en todos los aspectos del entrenamiento excepto en combate cuerpo a cuerpo. Y María Alejandra podía ver en sus ojos la misma frustración y autoduda que ella había sentido. Instructora Vázquez, dijo Isabel con voz temblorosa. He escuchado que usted también tuvo dificultades con combate cuando era recluta. Y es verdad que perdió todos sus primeros combates de entrenamiento. María Alejandra sonrió, recordando su propia desesperación durante esos primeros meses. Y es verdad, respondió.
Y también es verdad que cada una de esas derrotas en seno algo importante sobre mí misma, aunque no lo entendiera en ese momento. ¿Cómo superó el miedo? ¿Cómo dejó de paralizarse cuando llegaba el momento del combate real? María Alejandra se tomó un momento para considerar su respuesta. Había aprendido que las experiencias de cada persona eran únicas, y lo que había funcionado para ella podría necesitar ser adaptado para otros. Aprendí que el miedo no era mi enemigo, dijo finalmente. Aprendí que había estado luchando contra partes de mí misma en lugar de integrarlas. Y más importante, aprendí que la verdadera fuerza no viene de no sentir miedo, sino de actuar con propósito, incluso cuando el miedo está presente. Y esa noche, mientras María Alejandra revisaba los informes de progreso de sus nuevos reclutas, reflexionó sobre el viaje extraordinario que había emprendido. Había comenzado como alguien que no podía ganar un solo combate de entrenamiento, alguien que estaba al borde de ser eliminada del programa. Ahora era una instructora respetada, una mentora para otros soldados, y estaba siendo considerada para misiones especializadas que requerían no solo habilidad física, sino liderazgo excepcional y fortaleza mental. Pero quizás lo más significativo era que había aprendido que las heridas y traumas del pasado no tenían que definir las limitaciones del futuro. Con la guía correcta, el entrenamiento adecuado, y la voluntad de enfrentar los aspectos más difíciles de uno mismo, era posible una transformación que parecía imposible. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era el comandante Torres, llamando desde una base en otra región del país. María Alejandra, dijo su voz familiar. Tengo una propuesta para ti. Estamos desarrollando un nuevo programa de entrenamiento que integra preparación psicológica con entrenamiento físico tradicional. Necesitamos a alguien que entienda tanto los aspectos técnicos como los mentales del desarrollo del soldado. ¿Estarías interesada en ayudar a diseñar y liderar este programa? María Alejandra sintió una familiar sensación de emoción y propósito. Era exactamente el tipo de oportunidad que había comenzado a sonar. La posibilidad de ayudar a otros soldados a superar obstáculos que parecían imposibles, usando las lecciones que había aprendido a través de su propia transformación. Sí, señor, respondió sin hesitación. Estaría honrada de ser parte de esto. Mientras colgaba el teléfono, María Alejandra se dio cuenta de que su historia estaba lejos de terminar. Había comenzado como una mujer que seguía cayendo en cada ejercicio de combate, pero se había convertido en alguien que podía ayudar a otros a levantarse. Y en algún lugar del país, había otros soldados jóvenes enfrentando sus propios obstáculos aparentemente imposibles, esperando descubrir que ellos también tenían dentro de sí la capacidad de transformación que nunca habían imaginado.